What's up, everybody? This is Kenya Online Media, your number one source of entertainment news. My name is Eve Nyaga, and right about now, tuko hapa Uhuru Gardens. Yes, and we are here because there's a concert being organized titled Harmony for Haiti, or Haiti if you like, however you call it, that depends on wali ulienda shule. And we are here and we just want to speak to the organizers of this particular event, find out why they're organizing this event, when it's going to happen, and how you can get to participate in this event. So come with me. Shehe mwenyewe ala pia wewe uko part of this team. Wewe acha bana. Hakuna mali ukuangi shehe. Part of this team, hiyo inamaanisha ni kizungu gani? Wewe umerudi shule saa 8. Part of this team. Part of this team. Are you part of this team? Yakub. Sasa mimi naitwa Yakub. Mahali wewe rudia introduction. Aya tuko naye Yakub. Kanzu iko wapi? Kanzu. Tumesha swali, alafu najua pia shughuli kai hizi tuweze kufanya na. Mimi unajua ndio swali ya kwanza nitakuwa nakuuliza kila siku. Kanzu iko wapi? Alhamdulillah yuko kwenye gari na tulia tu. Nashukuru alhamdulillah. Unaendaje dadangu? Niko fiti na wewe. Kwenye pilka shughuli. Shughuli ambayo inaitwa Haiti. Harmony for Haiti. Yes. Kumwambia sema tena. Harmony for Haiti. Kiingereza ilikuja na ndege na pale kulikuwa kuna mambo mawili matatu ya kufikia watu kama sisi. Hiyo ndege. Aenda ufuatane na utafute kizungu. Yote 5-9 ni ya kwamba we are here because tuna celebrate mandugu zetu kutoka Haiti. Unajua watu wengi wanasemanga Haiti, unasikia Haiti unadhania ni nchi nyingine, ni kama imebeba Wahindi. Ni mandugu zetu wa Afrika. Za ndani hizo. Na kuna mambo ambao tunataka tu celebrate na mandugu zetu wa Haiti, na kuna vitu ambavyo tuna share in common na watu wa Haiti, na kuna mambo mazuri ambao ndugu yetu Gaida atakuwa anakuambia kuhusu Haiti. Lakini sisi tunaongea kuhusu concert ambayo inafanyika hapa, ambayo itakuwa tarehe 8. Hii concert na ipiko na cultural festival. Yes. Ya kwamba kuna machakula ambazo zinatoka Haiti. Zitakuwa zinakuwa experience hapa. Kuna watu ambao wanatoka Haiti, musicians ambao wanatoka Haiti. Ndio tujue kuhusu Haiti. Mimi nimesoma maisha yangu yote, mimi nimesoma Njura Primary. Nikamaliza nikaenda kwa Juachi. Nimekuanga nikisikia Haiti kwa historia. Yes. Sasa leo hii tumechukua Haiti vile iko tumeileta hapa. Yaani Haiti tunaichukua vile iko hivyo kwa tunaileta hapa. For the first time nimerealize Haiti ni island. Vile tuliona last time hapo kwa kina Waridi. Ni island nakwambia. Kuna pundo huko zinatembea, kuna gold huko, kuna mambo mazuri, lakini yote 5-9 ni ya kwamba concert inaunganisha wa Kenya na wa Haiti. Inafanyika hapa na hauwezi kuafford kumiss. Hebu ongea na bosi ndo hapa. Wacha tuongee na bosi basi. All right, hi. Hi, how you doing? I'm fine, thank you. Great. I'm fine too. All right, you can just introduce yourself to our audience and tell them who you are. Thank you very much. My name is Edward Muito. I'm the CIO for Africa for Haiti. And we're here today to just create awareness and set the record straight about Haiti so that Kenyans can also appreciate a brother country, a sister country that is going through so much challenges. And that's why we're in Haiti today and we're having Harmony for Haiti, just to hold them in solidarity and stand together with them. Yes. Right. So Cassypool has talked about the date of the event. Yes. So maybe you can tell us more about the event. Are there expected performances? Oh yes. So the event is going to be a spectacular event. None that has ever happened like that before. Because this time around we're fusing music and culture. So there will be a cultural festival that will entail different cultures between Kenya and Haiti. And for those who do not know, Haiti is an island in the Caribbean. It's the first black republic. What I mean by that is it's the country that liberated all the black men and women in the world. So when the Africans were under the chains of slavery and the yoke of slavery, it is the Haitians who fought for our freedom, just like the way the Mau Mau did here in Kenya and liberated all the Africans. So Haiti remains to be a country of great significance to us. Yes. Okay, so I know maybe someone would wonder why not stand with any other country, because it's not Haiti only that is going through troubles. Yes. Indeed, that is so true. But if you're asking us as Kenyans why not another country, I would like to inform Kenyans. We've been to over 46 peacekeeping missions around the world. As far as East Timor,
we have no relations with East Timor. As far as Yugoslavia, it's in Europe, we have no relations with them. But in Haiti, like I said, these are Africans that were forcibly kidnapped and taken to slavery and bondage in the Caribbean. So number one, they are dysentery, like our ancestors are the same. So we're not going to a stranger, okay? Secondly, Haiti is going through a myriad of challenges. Remember when we had the Katrina hurricane, Haiti was badly hit and there was no recovery. When they had 2 earthquakes, in a matter of maybe 5 years, that devastated the country and broke down the systems. The infrastructure was taken down and no support came to their way. And however little came in, it didn't manage the country to stand again. So when the systems collapsed, that's when the gangsters and other people took over. The mafias of those sides, and they took over the entire system, and that's why the police of Kenya are doing, and we like to commend the MSS mission backed by the United Nations. They are doing a great job, not according to me, according to the Haitian people. I'm sure as KOM you've been watching the news and the great results that are coming back. You know, I can give you examples. The port of Prince was under the gangsters, and how significant was the port? You know, the gangsters took over the entire country, so they disrupted the food chain. Right now, according to WFP, the country is on the brink of starvation. 5 million people on the brink of starvation, caused by humans, right? So that's why the police are there to first deal with law and order. Then other things come in. So the port is open now. Food aid is coming into the country. Haitians are beginning to get the food. You saw about the general hospital in Haiti. It was taken back from the gangsters. Just the other day, you had barbecue and many other gangsters calling for dialogue. So I'd like to remind Kenyans that not everything we do is negative. There are things that are to help other people. And Kenya being a humanistic country and the cradle of humanity, why not help anybody? Yes, yes. Right. Are there any part of the funds that you're going to collect from the event going to be used for, you know, to Actually, Haiti? this event is not, we're not charging for this event. And this event is basically to create awareness. Us as Africa for Haiti, we will be going to Haiti. And we want to show Kenyans the great job that we're doing there, and also stand in solidarity. I want to tell you some of the programs we're going to be running. We're going to do youth mental health programs. As you know, 60% to 70% of the child gangsters are children, or the gangsters are actually children. So they'll need counseling, they'll need psychosocial support once the gangsters are taken out of that picture. And another thing why you're not seeing full force blown war is because every policeman has signed a contract to respect human rights, and child rights. So you cannot just go start shooting around, and that's why we commend our disciplined forces for a great job. Yeah. Okay, right. Thank you so much, Edward. Let's hear from Yes. Tunaenda Haiti. Tutakuwa Haiti. Katikati ya town ya Haiti. Tunaenda lini? Inshallah, mashallah. Inshallah tunapanga ni lini? Tunataka tuende na watu kama nyinyi wa online media, influencers kama hawa na hawa, tuende nao huko ili tuweze kutembea huko kwenye base ya polisi, pia tupige round hivi Port de Prince, ndio Wakenya waone tutatafuta brother ya huyu huko. Huwezi kosa mtu kama yeye. Look alike. Anaitwa Dejevu. Tumeshamjua. Alafu pia udada wetu Waridi tumeshapata mtu wa kumpeania huko. Huyo tunataka kufanya exchange program hata ya kimwili, exchange program. Okay, no comment. Yeah. So next week tusikiza shehe. Next week tutakuita kwa sababu mimi nimefurahia sana vile Mzito amesema ya kwamba Kenya online medias wameplay big role kwa kuchange vile wanapeana habari. So tunataka tuchukue online medias, ma influencers, tuingie ndege, twende tupe support makarao wenye wako huko. Na mjue maisha yenye wanaishi huko. Wachana na hizi ma propaganda yenye mnasikia kutoka kwa watu huko nje sijui nini inafanyika. Watu wamefurahia. Huko watu wamefurahia. So tunaenda huko, tutakuwa huko kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na next week pia asi tunaongea tu. Kuongea si watu wananijua. Si mimi ndo hapa. Kamera mbona yenyewe? Nakwambia nasikia. Sikiza
sasa nakwambia hivi. Ameshaniona sikiza. Hata kuna kitu kusema. Yes, hata hizi propaganda pia tunasema zimekuwa mingi. Jana umeona IG ameannounce that police walilipwa allowances yao. Kwa hivyo hakuna issue. Sana sana watu tu ni propaganda. Unajua kitu kinafanyika na nitakwambia hata Waridi ni ya kwamba shida yenye iko ni ya kwamba watu wenye wana relay message huko nje hawapati message haiko sawa. Na tumechukua hii jukumu na ndugu yangu Edward na Waridi, utatuona next week tuko kwa ofisi ya IG, tutaenda kumtafuta, tutaenda kukaa naye, tutawakaribisha huko pia, muende mpige story naye. Tunataka online medias mkuwe na access, yani mmesaidika. Kila mtu apate information kwa sababu hii nchi correct information. So mnachukua ile yenye mnaenda mnaekalea pale, sijui nini, hapana. Tunatoka hapo tutakuwa kila pale na PS na manini. Na ulituona juzi tuko na PS wa Foreign Affairs. Alitukaribisha. Hakujai kuwa na PS kama huyo. Mwenye anasema kujeni kaeni na mimi hapa chini tuongee. Zile initial nilikuwa napita hiyo serikali nyingine ilikuwa lazima PS amevaa lofombo anatembea. Tuko na PS kijana, mchapakazi, tumekuwa naye. So tutakimbia kila kona. Mmepona watu online medias. Ongea na Waridi. Hata kabla hajaongea na Waridi ndio nimalizie. Tungetaka kumshukuru PS Coril Singoe, State Department for Foreign Affairs, kwa usaidizi ile yote ametupatia kama Civil Society Pan-African Organization. Weka doctor. Yes. Wewe ni mdosi wangu, weka doctor. Sawa. Aya, Dr. Coril Singoe. Tunamshukuru sana kwa ile support na pia Ministry of Foreign Affairs na vitengo vingine zile zimetusupport ili tuweze kufanya hii concert. Private sector sponsors. Hii kitu kwanza imekuwa sponsored na private sector na sponsors. Yes. Yeah. Thank you. So naenda hapo. Waridi, how are you? I'm good. Long time no see. Long time I'm here. Yes, happy to see you again. Right. So please let us know, you've interacted with so many youth, you lead them as well. So how are the youth playing a part of being, spreading positive information about Haiti and just standing in solidarity with them? Thank you so much for the question. First of all, the youth are integral and also critical. They are the catalysts when it comes to when there's fight, and they are the most people that are affected. Let's say like right now we sent our people, our police right at Haiti. So wow, at the end of the day wamehusika pakubwa sana. So at the end of the day the youths are very important, and ndio maana tumehusika sahi through the Africa for Haiti. They have they reached out that Kenya Youth Organization to be part of this particular concert because youth are critical and they should use their voices, their energy to pass information and to change the narrative. And of course vile tumesema even fact checking. Not just for journalists but sisi wenyewe kama vijana, how are we sharing information out there, how are we rumor mongering out there, how are we sharing posts, can we fact check the information before we share out there? Yes. Okay, I've heard you talk about Lamu. I don't know how Lamu comes in play when it comes to Haiti. Zinahusianaje? Unajua Haiti, one of the most important cultural or rather life event they have, it's dancing. They love dancing. So is Lamu, and coming from Lamu, mimi mwenyewe ni Mhaiti because they share a lot. Haiti and Lamu share a lot, especially on culture. And given that Haiti has the Port-au-Prince, the same Lamu, we have Lamu Port, which is mega. It is going to be the second after the Durban one. So we share a lot, given the seaport, the mainland port, and the Haiti. So we hope that through Haiti and this concert and other initiatives zenye zitakuja, they're going to help to promote our Lamu Port, which is the newest. It promote and also bring business around, and we see how we youth can be able as well kupitia hapo katikati na waweze kusaidika even in terms of job opportunities. Yes. So who can attend this concert? Is everyone invited? No, it could be invite only, but also wale watamiss. If you miss for this concert, it's going to be live. Na kando na hivyo, there are young people that are going to Haiti. Na pia ukikosa nafasi ya kwenda Haiti na kukuja hapa, come to Lamu because Lamu and Haiti one and the same thing. Yes.
So the target kubwa sana tunataka tupige live ndio ifike kila mtu. So ukikuwa pale nyumbani lazima utatune kwa sababu tuko na platforms mingi nyingi zitakuwa zina air live. kama gani? Tunataka ifike kila mtu na very soon SBM Buzz, Yes. KOM, Yes. together with KBC. KBC will be mainstream. Yeah. So there will be a live stream feed to social media. Social media platform. Yeah. Okay, why tuna encourage, let's start intermarrying with Haiti because they are good people. Yes, hamtaki? Wewe hamtaki mabwana nyinyi? Hauna pete. Hamtaki mabwana. Mimi nipelekeni Haiti nikatafute mtu. Hawezi kupeleka Haiti. We are encouraging intermarriage. Huko na tutaki ni roho tunaweza mpeleka huko tuanze kumsifu tutafanya turudi anasema mimi sirudi. There's a point I don't want to forget that Waridi brought. So Africa for Haiti and Waridi Foundation are conceptualizing the sister port between Port-au-Prince and Kenyan Port. And we shall be looking how we're going to create opportunities for young people, cultural exchange, you know, they're both blue economy ports, you know, and issues of trade as well. So this is our time as young people. I may not be that young, but I'm not as old as others. So this is our time to, you know, bring our hands together. And we are peace ambassadors for Haiti. You know, that's what we are. And that is our slogan. We are peace ambassadors for Haiti. As our police are doing a great job, what we as citizens, what can we do? And that's why we're peace ambassadors. Yeah. Vile tu mdosi amesema, in November we're going to have a beach rugby. The same we are going to duplicate to Haiti. So yeah, yes, beach rugby itakuwa pale Lamu in November 28. So it is one of the many initiatives that you are going to have between Lamu and Haiti and coastal part of Kenya, so that we can be able to harmonize and you know, bring people together and promote peace hapo katikati, knowing that both Haiti and Kenyan coast and Haiti, we have rich culture. So hizo zote mbili, they share a lot of rich culture together, knowing that, you know, kama pale Lamu kuna mambo na kirumbizi, they are going to be seeing it there. In Haiti, we have carnival and rara, which is well known, you know, vitu kama vodo. Kule coast unapata ni mambo na maruhani ni nini. The same kule Haiti ni vodo. It is traditional culture. Yeah, so we are going to share them. Yes. So on the 8th we're expecting a lot of cultural activities here. Right? Oh yes, you're asking me? Oh yes, indeed, we're expecting a lot of cultural activities. We shall be having different booths that are showcasing Haitian culture, like she said, their carnival culture, their traditional culture, their food culture, what they eat, so that people can have a taste of their culture. And also for the Haitians and the international community who shall be coming, they'll also be showcasing Kenyan culture and Kenyan food, so that everybody can fuse and have a good time. But more so is the concert, the music. You know, us as Africa for Haiti have come up with an anthem, right? It's called Dancing in the Rain. You know, Haiti, rain is a good thing. So we're saying, and as we pray for peace for Haiti, we pray for the day they will dance in the rain. Because you all know, for you to be dancing in the rain, it's a good spirit, right? And I think that's what I'll sum up by saying. Lakini acha nikwambie kitu moja hivi. Hii ndege mbona nasomba zimetumwa nini? Sikiza, acha nikwambie kitu moja hivi. Umesikia vile ndugu ameflow. Mimi personally, unajua mimi ni cha rais. Lazima niambie rais akupe government spokesman. Hiyo Kiingereza unaongea vizuri sana. Lazima rais ampe. Mimi ndo cha rais. Mimi ndo na haya na mimi ndo na fire. Kwa ile authority yenye nimepewa kama Yakub Maalim Mweli cha rais, official nakupea government spokesman. Asante sana. Thank you very much. Umesaidika. Mimi unajua nina power. Nina kirauni, nimekupa government spokesman. Uongee Kiingereza, uambie watu wote dunia mzima ya kwamba Kenya kuna vile tu za ndani hizo. Yakub akishapewa, iwapo wako single tunakuwa na harusi kule Haiti. Ama vipi ndosi? Wewe unakupea bwana, wewe mimi niko single. Hapa mingoni migogo. Tunakupa bwana, wewe ni migogo. Anyway guys, see you on the 8th of September right here at Uhuru Gardens, right? Great. Yeah. All right. So that's what you